Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 109-шы бетін өтетін боламыз. Skaters тақырыбы. Қазір сіздерге видео беріледі. Видеоны мұқият қарап, тыңдап шығыңыздар. Skaters. Skaters are young people, mainly boys, who live and breathe skateboarding. You can find them in countries all over the world and, although they live far apart, their appearance, music and beliefs are not so different. Kazakhstan. What do they look like? They dress in vests or t-shirts and long shorts in summer and baggy trousers and jumpers in winter. They often wear hats or caps. What music do they listen to? They like Kazakh rock music, as well as English language rock and new metal bands such as Blink-182 and Limp Bizkit. Where do they hang out? Skaters gather in skate parks, or anywhere where there is space to skate. They sometimes make videos of each other performing impressive tricks and post them on social media. What do they believe in? Be yourself and enjoy today. United Kingdom. What do they look like? They like wearing baggy jeans or trousers and hooded tops, but good trainers are the most important part of their wardrobe. They also love labels and brand names and, of course, you rarely see them without their skateboards. What music do they listen to? Rock music, like Blink-182 and Green Day. What do they do in their free time? Besides skateboarding, they like playing computer games and hanging out with other skaters. What do they believe in? Never give up. Keep trying until you succeed. Exercise 1. Describe the teenagers in the pictures. Бірінші жаттығу. Суреттегі жасөспірімдерді сипатта. The teenager in picture A is wearing a cap, a hoodie, and baggy trousers. The teenager in picture B is wearing a cap, a t-shirt, shorts, socks, trainers. Exercise 2. What do you think these teenagers like? Think about music, clothes, free time activities. Listen and read to find out. Мына жасөспірімдер қандай деп ойлайсың? Олар қандай музыка тыңдайды, киімдері қандай және бос уақытында немен шұғылданады? Сол туралы ойлан. Бұл сұрақтар негізінен осы мәтінде бар. Соларға жауап беріп кетейік. Teenagers in Kazakhstan. They like Kazakh rock music, as well as English language rock and new metal bands such as Blink-182 and Limp Bizkit. Clothes. They dress in vests or t-shirts and long shorts in summer and baggy trousers and jumpers in winter. They often wear hats or caps. Free time activities. Skaters gather in skate parks or anywhere where there is a space to skate. They sometimes make videos of each other performing impressive tricks and post them on social media. Енді Ұлыбританиядағы жасөспірімдер туралы айтайық. Алдымен музыкасы туралы. Олар қандай музыка тыңдайды? Rock music like Blink-182 and Green Day. Clothes, киімдері. They like wearing baggy jeans or trousers and hooded tops. Time activities. Бос уақытында немен шұғылданады? Besides skateboarding, they like playing computer games and hanging out with other skaters. Exercise 3. Read the statements and mark them as true, false or doesn't say. Үшінші жаттығу. Сөйлемдерді оқимыз және дұрыс, қате немесе айтылмаған деп белгілейтін боламыз. 1. Skaters in the UK aren't interested in clothes, only shoes. Бірінші. Ұлыбританиядағы скейтбордшылар киімге қызықпайды, тек аяқ киімге ғана қызығады. That's false. Жалған. 2. Skaters in the UK only have other skaters as friends. Ұлыбританиядағы скейтбордшылар дос ретінде тек скейтбордшыларды ғана таңдайды. That's false. Бұл қате.
3. Skaters in the UK have a positive attitude. Ұлыбританиядағы скейтбордшыларда тек оң көзқарас қана бар. Doesn't say. Айтылмаған. 4. Skaters in Kazakhstan spent more on their clothes than skaters in the UK. Қазақстандық скейтбордшылар ұлыбританиялық скейтбордшыларға қарағанда киімге көбірек жұмсайды. That's true. Ол рас. 5. Kazakh skaters and UK skaters listen to some of the same music. Қазақстандық скейтбордшылардың және ұлыбританиялық скейтбордшылардың тыңдайтын кейбір өлеңдері бірдей. That's true. Ол рас. Exercise 4. What do teens in your school like? Write a short text about them. Сенің мектебіңдегі жасөспірімдер қандай? Сол туралы қысқаша мәтін жазу керек. Былай жазсаңыздар болады. Teenagers in my school are young people full of motivation to develop themselves. They like wearing jeans, shirts, and t-shirts. Usually most of them prefer casual style. They like listening to trendy music. It could be Kazakh singers or foreigners. In their free time, they hang out with friends, go to the cinema, or play computer games. Teenagers in my school are polite, friendly, and kind. They can support each other in difficult times. They believe today is a reader, tomorrow is a leader. Неке балалар, сіздермен 109 бетті аяқтадық. Егер видео ұнаған болса және сізге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.